பட்டதாரி இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பொன்னான தொழில் வாய்ப்பு. வீட்டில் இருந்தபடியே வார இறுதி நாட்களில் கல்வி சார்ந்த தொழில் செய்யும் வாய்ப்பு. மேலும் இந்த வாய்ப்பை பற்றி அறிய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும். Do you have any favorite Tamil actors who can really dance? Thalapathy. Thalapathy Vijay. Yeah, no, I really like the way he dances. I did my first actually ad film ever in my career with Vijay sir. That was a Coca-Cola ad. That was a Coca-Cola ad, and then Vijay sir had some dance section, and he was dancing that scene, and I was at the time I think 18 years old, and I was just watching in the corner. Wow. ஒரு பெரிய ஸ்டார்டம்ல இருக்க ஒரு விஜய் சேதுபதி 2003-2004ல ஆக்டிங்காக சான்சஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஜய் சேதுபதி என்ன போய் சொல்லுவாரு? Life is full of surprises. Just sit and relax. Don't worry. Keep it simple. அவ்வளவுதான். இல்ல ஆமா, வாழ்க்கை முழுதும் உங்களுக்கு அனுபவங்கள் ஆச்சரியங்கள் இருக்கு. And Andhadhunto, I think, well, again, I can tell you, before Ayushmann, I had met a lot of actors for that film, but somehow none of them really, either they didn't get the story or they didn't believe that such a story is possible, that you can complete beginning, middle, end. So I had met Surya for that. Oh, that's a surprise, sir. Long time back. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். IndiaGlitz presents கட்டுறது சினிமா வித் ருக்ஷாந்த்ல இன்னைக்கு வந்து நம்ம மேரி கிறிஸ்மஸ் படத்துடைய ப்ரொமோஷன்ஸ்ல இருக்கோம். ஸோ நம்ம கூட விஜய் சேதுபதி தான் அண்ட் கட்ரினா கைஃப் மேம். ஹாய், வணக்கம். அண்ட் ஸ்ரீராம் ராகவன் சார், வெல்கம். மூணு பேருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். உங்கள் மூணு பேரையும் உட்கார வச்சு தமிழில் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார், ஐ பிகின் வித் யூ. இப்போது இவர் வந்து நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஆக்டர்ஸை வந்து உங்களுடைய படத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு வரீங்க. வி ஆல் நோ தட் வந்து இவர் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு அப்சர்வர். இவர் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சூப்பராக அப்சர்வ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அவரும் சொல்லியிருக்காரு, நாங்களும் உங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்துருக்கோம். இந்த கதையை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து விஜய் சேதுபதி சார் மாதிரியான ஒரு ஆக்டர்கிட்ட சொல்லும் போதும் அண்ட் அதே மாதிரி கட்ரினா கைஃப் மாதிரியான ஒரு ஆக்டர் சொல்லி இந்த காம்பினேஷனில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செட் பண்ணுறீங்கல்ல, அவங்க எப்படி அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க? இந்த கதையை என்ன கேள்விகள் உங்கள்கிட்ட கேட்டாங்க? இல்லை நான் ஆக்சுவலி கட்ரினா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டோரியை நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் 3 வருஷம் முன்னாடி. அப்போது 3 வருஷம் முன்னாடி நான் அந்த 3-4 வருஷம் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஷி வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட், இது பண்ணலாம், இது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு. அவளுக்கு ஷி வாண்ட் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் the action and the other things that she is known for, So கொஞ்சம் தமிழ் ஹிந்தி பண்ணால் பரவாயில்லையா? தமிழ் இங்கிலீஷ் பரவாயில்லையா? So Katrina means I had already spoken to her and we had confirmed that then நான் யார் இப்போது ஆப்போசிட் ஹர் யார் இருக்கணும்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்போது நிறையா ஹிந்தியில் இனிஷியலி நான் வாஸ் திங்கிங் ஹிந்தி ஃபிலிம் தான் பண்ண போகிறேன்ட்டு. ஸோ Katrina and some Hindi actor, Hindi star I would take. But in the story requirement of the peculiar requirement, I needed, ரெண்டு பேர் who have, it's a unique pairing அந்த மாதிரி. ரெண்டு பேரும் they have not worked together because அந்த கதையோட டிமாண்ட் அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் by chance I met Vijay in Melbourne. By chance on the way to Melbourne I saw 96 for the first time. எனக்கு I fell in love with that movie. Then I met him outside the hotel and just எனக்கு இந்த அப்புறம் நான் பார்த்தேன் அவரோட. தென் நான் அப்படியே சும்மா கேட்டேன் அவர்கிட்ட. எனக்கு மனசில் யோசிச்சுன்னு இருந்தேன், இவர் எப்படி இருப்பா இந்த ஃபிலிம்கோசரம்ண்டு. ஆனால் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், ஹிந்தி தெரியுமான்ட்டு. அவர் 3 வருஷம் நான் துபாயில் வேலை பண்ணிருக்கேன். இது ஹிந்தியில் சொன்னேன். 3 साल मैंने दुबई में काम किया. तो I said okay, एटलीस्ट அந்த ஒரு லெவல் ஒரு ஸ்டெப் க்ராஸ் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி பாம்பே போனேன். அப்புறம் 2-3 மாதம் I was talking to my colleagues and all that. My producer also, they were like not sure இந்த மாதிரி combination is good or not. But all my colleagues, my camera, my other team, co-writers and everybody got very excited when I said this pairing, because they were saying how will this happen, எப்படி இந்த இவா ரெண்டு பேரும் என்ன மாதிரி இருக்குண்டு. அந்த கியூரியாசிட்டி தான் எனக்கும் கொஞ்சம் enthusiasm கொடுத்ததுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பில்ட் ஆன அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அப்போ அந்த கோவிட் டைம் இருந்தது. ஸோ ஒரு நாள் நான் விஜய்கிட்ட ஜூமில் ஸ்டோரி நரேட் பண்ணேன் ஃபுல்லாக. அவருக்கு பிடிச்சது. தென் ஐ டோல்ட் கட்ரினா கி திஸ் இஸ் ஆக்டர். இப்போ சவுத்தில் 2-3 விஜய் இருக்கார் இல்லையா, நிறையா விஜய் இருக்கார். எந்த விஜய்னு கேட்டால் அப்புறம் நான் சொன்னேன் சூப்பர் டிலாக்ஸ் இந்த ஃபிலிம், இந்த ஃபிலிம் விக்ரம் வேதா 96 அவள் பார்த்துருந்தா. She also liked 96 very much. So then it became easy. Right, okay. Katrina ji, this is said to be your first Tamil film, I think, right? So how was the experience working in this film and also with Vijay Sethupathi sir? I know that you have Googled him after knowing that you are going to act with him. You have said in many of the interviews. So how was it for you like? It was, I think, a really good experience for me. I think I've learnt a lot as an actor. I've grown a lot in this film.
And I think we were able to really create a good relationship between the two characters, between Albert and Maria. That's the names in the film. And I think his openness and his ease with his craft and with his work is what allows that atmosphere to be made. See, that atmosphere can be made two ways. Okay. One is if you know the person very well. You've been working with them for 8-10 years, so many films. You have a rapport already. Right. But if it's a person who you've never met before, then the way that Vijay sir was with his, he's there to work. He's there to create the best he can for the scene. And that focus and that knowledge of the craft is then what adds and contributes to the whole experience. And I think all of us were very passionate about telling this story and about putting it on screen in the best way that we could. We all knew kahani acha hai. We've all agreed on that. But now there was a lot of many ways that it could be shown on screen. What was the right pitch? What was the right expressions? What was the tone of the conversations? And I think we all put a lot of effort into getting that right. Right, okay. சரி, நான் இப்போ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. வைக் வந்து நான் என்றைக்குமே என்னை எம்டியாக வச்சுப்பேன். நான் வந்து எதுவுமே தெரியாதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு என்னை நம்புறது தான் முதல்ல வந்து நான் நிறைய கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இப்போது ஸ்ரீராம் ராகவன் சாருடைய முன்னாடி படங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் பேசப்பட்டது அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும். ஒரு நிறையா படங்கள் பண்ணி ஒரு பாடி ஃபோர்க்கில் வர ஒரு டிரெக்டர்கிட்ட இந்த மாதிரி கதைகள் அவர் ஒரு ஐடியா பிச் பண்ணும்போது உங்கள் தாட்டில் என்ன இருக்கும்? நீங்கள் இந்த கதையை எப்படி ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டீங்க? கேள்வி ஒருமா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பஸ்ஸில் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸ்ரீராம் சார் இல்லை, ஜென்ரலாக ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் வந்து ஹி வாண்ட் டு டெல் அ ஸ்டோரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we need to understand if we like the story. So we have to understand what is his perception and how he want to make this story. அதான் ரொம்ப முக்கியமானது. முதல்ல அவரோட விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் that we can involve in the story and then we can understand his perception. Then நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அவரோட எதிர்பார்க்குறத, ஏன்னா நம்ம இப்போது தென்கட்சி கோசம்னு ஒரு கதை ஒன்று இருக்கும். வாட் இஸ் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கும்போது பர்ஃபெக்ஷனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. உங்கள் மனசில் ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பெயிண்டிங் மாதிரி நான் வரைஞ்சிட்டேன்னா நீங்கள் பர்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவீங்க. ஓகே. இது வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா அது பர்ஃபெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க. அப்படி தான் அந்த பர்ஃபெக்ஷனாக என்னென்னு ஒரு குட்டி கதை ஒன்று இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும்போது ஒரு டைரக்டரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா முதல்ல அவருடைய ஐடியா, அவருடைய கதையோட அவர் பார்க்குற விதம் என்ன, கோணம் என்ன, ஆங்கிள் என்ன, ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே போகிறது. ஸோ எந்த படம் பண்ணாலுமே வந்து வாட் இஸ் மை டைரக்டர்ஸ் பர்செப்ஷன், தட்ஸ் அட்மோஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஐ ஆஸ்க் so many stupid questions to understand. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொல்லுவேன், by asking questions என்ன ஆகும்னா you are telling through questions you are telling your director this is what I have understood of your film அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So he will understand what is in my mind. ஸோ அதுதான் அங்கே முக்கியமானது. அது அவர் தெரிஞ்சுப்பார். ஸோ அவர் எனக்கு வந்து he can teach me. ஸோ இதுக்கு நடுவில் தான் நடக்கும். ஸோ அது எக்ஸாக்டாக இருக்காது, அந்த இன்பிட்வீனில் இருக்குல்ல, இந்த அவருக்கும் எனக்கும் நடுவில் நான் ஒன்று புரிஞ்சுப்போம், ஒன்று செய்வோம், அதில் ஒன்று கிடைக்கும். அது அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸில் மலர்றது தான் அந்த மலர்றது. ஸோ அது நான் ரொம்ப நடக்கும், பிடிக்கும். ஸோ எஸ்பெஷலி மனுஷன் வந்து சோஷியல் அனிமல் தானே. ஸோ அதனால் பேசுறதும் பழகிறதும் தான் அங்கே அழகு. ஸோ அப்படி தான் இருக்குது. எங்களோட டேக்லைன் கிடைச்சிருச்சுன்னா ஐ மீன் ஹியூமன் இஸ் a social animal அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. சமூக விலங்கு தானே, அது அப்படி தானே பேசணும். ஸோ we like to interact with people, meet people, and especially in my industryல வந்து you have to interact with your directors and co-actors, with everybody. But I like to spend time with everybody. அதுதான் அதோட. ரைட், ஓகே, சூப்பர். கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லாம் வருதுக்கு கோச்சிக்காதீங்க. She also has to understand what we are speaking, so that நோ ப்ராப்ளம். ரைட், ஓகே. ஸோ படத்தை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் சார். இது இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு செக்மெண்ட் இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் படத்தில் கிரியேட் பண்ண ஒரு எபிசோடை வச்சு இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு செக்மெண்ட் தான். லைக் இமேஜின் லைக் ஆல் த்ரீ ஆஃப் யூ ஆர் இன் வெயிட் மெஷின். ஆல் த்ரீ ஆர் ட்ராப்பிங் அ காயின். யூ கெட் அ token like this. In that token, I'll have a question. You just need to answer to that question. Okay? Okay. Right. So sir, first I'll start with you. This is your first token, like you're dropping a coin. So is it fair for you to say your language, your love language for cinema is a thriller genre? Is it that fair for you to say? It's fair because I've done many films. Most of my films fall in that category. ஆனால் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபிலிம் பண்ண போகிறேன், அது ஒரு வார் ஃபிலிம். அதில் இந்த மாதிரி எங்கே பணத்தை
ஹைட் பண்ணுறது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. இது வேறு ஸ்டோரி, ட்ராமா ஸ்டோரி. Okay. ஸோ ஐ லைக் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ். ஜஸ்ட் தட் நான் நிறையா த்ரில்லர் பண்ணியிருக்கேன், அதனால எனக்கு அந்த கொஞ்சம் பிடிக்கும். அது ஐ ஆம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஆல்ஃபிரட் ஹிச்காக் அந்த மாதிரி டிரெக்டர்ஸ் வருது. ஃபேன் இல்லை சொல்கிறது, ஸ்டூடெண்ட் ஐ வுட் சே. ஸ்டூடெண்ட். ஓகே. So yeah, I mean, interesting story in the thriller genre will always interest me the first. Right, okay. Super, admitted. Cool. Katrina ji, this is your token. Okay, we all know that you are a great dancer. You are a gracious dancer. You are our favorite actually in terms of dancing and acting as well. So your favorite Tamil actor who can dance well. Do you have any favorite Tamil actors who can really dance? Can you give me a choice of some names? We have a lot of actors like Simbu sir dances well, Vijay sir dances well, Dhanush sir dances well. Prabhudeva master dance well. Prabhu, then, yeah. Prabhu dances Vijay sir, you fantastic. mean Talapati? Thalapathy Vijay sir, yeah. No, I really like the way he dances. I did my first actually ad film ever in my career with Vijay sir. Right. That was a Coca-Cola That ad. was a Coca-Cola ad, and that's when I realized what a good dancer he was, because at that time I had no knowledge of dance. This was before I even tried to explore, and I was playing a ballerina. So I was supposed to be like this, and I was the world's clumsiest ballerina, you can say. And then Vijay sir had some dance section, and he was dancing that scene, and I was at the time, I think 18 years old. And I was just watching in the corner, wow, this is really graceful dance. I think I need to do something about myself. Okay, super. So you find Vijay sir was extremely good. Absolutely, yeah. And Prabhudeva sir Prabhudeva master also. as well, yeah. We did a world tour together once. Alright. It was called the Dabang tour, Right. and there were lots of artists. There was Salman and many people on the tour. And Prabhudeva sir was also on the tour. And I went to him one day and just, like that, I said, "Sir, will you just come and dance with me on my song, on my act?" And he said, "Yeah, of course." We had such a fun time. He just like that, he came, and we did this song together from Tigers in the Hair, that Swag Se Swagat. Okay. Yeah, we had a really good fun. And he's the dance master I will remember all my life for being the toughest dance master in. Everybody says that. Yeah, we did a song together called Suraya. Oh, right. Suraya is from a film called Thugs of Hindustan, and it was the most difficult dance. I challenge anyone to do that dance. It's the most difficult dance. He had me start to spin on my knees. On your knees, like, if you were to stand on your knees, and to spin and to come back twice in the same place and look in the front. Crazy. Craziest thing. But he's amazing. He teaches you how to do it. Right. He shows you the way. Right. Cool, man. சேதுனா இது உங்களுக்கு. Yeah. So okay, so இப்போ வந்து வேர்ல்ட், ஐ மீன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலே வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பேன் இண்டியன் ஆக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஏன்னா எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் படம் பண்ணுறீங்க, எல்லாரும் உங்களை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. அப்படிங்கிற போது என்ன விஷயம் உங்கள்கிட்ட வந்து யூனிக்காக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க மற்ற ஆக்டர்ஸ் கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம்? மற்ற ஆக்டர்ஸ்கிட்ட இல்லாத விஷயம் சொல்லும்போது எது எனக்கு அவங்கள பற்றி தெரிஞ்ச மாதிரி ஆகுது. கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு தமிழ் செய்யுள் ஒன்று படித்தது, திரிகடுகம்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து உங்கள் செல்வத்தை அளிக்கும் படைகள் எதுன்னு சொல்லி ஒரு 3 சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் முதல்ல சொல்கிற பாயிண்ட்டே வந்து உங்களை பற்றியே நீங்கள் பெருமையை நினச்சிக்கிறதுன்றாங்க. ஸோ நான் என்னை பற்றி எதாவது பெருமை நினச்சிக்கிறேன்னா அந்த இடம் நான் வந்து விழுவுறேன்னு அர்த்தம். அது 3 சொல்லியிருப்பாங்க. உங்களை பற்றி நீங்கள் பெருமை நினைக்கிறது, உங்களுக்கு வர கோவத்தை வந்து உங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து உங்களை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பார்த்து தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் உங்களை வந்து உங்கள் வேலையை வந்து தவறாக பேசுகிறவங்ககிட்ட இல்லை புரியாமல் பேசுகிறவங்ககிட்ட உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது, இதெல்லாம் தேவையில்லாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நினைக்கிறேன் அதான் நினைக்கிறேன் மாற்றம். அதனால் என்னை பற்றி நானே வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து தேவையில்லாது, அவசியம் இல்லை. பட் ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும், நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதெல்லாம் என்னுடைய சிறப்புன்னு சொல்கிறது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. அது உங்களை வந்து புதுசாக லேர்ன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணிவிடும்னு தோணுது. ஸோ இஃப் யூ திங்க் தட் யூ ஆர் கிரேட் அண்ட் தட்ஸ் வை யூ ஸ்டாப் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் யூ. ஸோ அதனால் இட்ஸ் நாட் ஹம்பிள். இஃப் யூ ரியலி சீக்கிங் ஃபார் நாலேஜ்னா அதை தேடிகிட்டே இருக்கிறது அதோட அழகு. இல்லை என்கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குது, திஸ் இஸ் மை ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லும்போதே வந்து தட்ஸ் ஆல், இட்ஸ் ஸ்டாப், இட்ஸ் எண்ட் கார்டு. ஸோ இல்லை, பியூட்டிஃபுல் தான். ஓகே சார், மூவிங் ஆன் டு யூ.
So, your most enjoyed Katrina ma'am and Vijay Sethupathi sir's film as an artist. You already said that you watched 96, but apart from all that, I mean, there are quite a few films. I would say Vikram Vedha would be one of them. Right. The Gayatri Pushkar version, Yes. the Tamil version, original version with Madhavan. Right. I really enjoyed him in that, and I find him. What I like about him is he can play all kinds of roles. You know, there's this actor Sanjeev Kumar. It's like that. You know, in one film he'll play somebody's father. Another film he'll play the lover and so on. So that way he's got that range, and people like him like that. You know, so I would say Vikram Vedha. right, Vikram Vedha. Katrina ma'am's, any of the Katrina works that you ma'am's, ma'am, I'm saying. Katrina's, I mean, see, much as I watch, I mean, I watched Dhoom and all those movies I've watched, but I really liked Zoya's film, Zindagi Na Mere Dobara. I just connected with that film. I thought it was all telling stories of people in our cities today and so on. That's the one I would pick. There are maybe more, but I'll pick that. That's my favorite also, ma'am. Right, okay. Super. So this is for you. So as an actor, Vijay Sethupathi said that you would ask a lot of questions to directors. This is his way of approach or method when it comes to acting. In that way, do you have any approach or method to your directors when it comes to acting? I think my approach starts, at least especially with this film, for me it started to first understand the backstory of Maria and to do my homework, which I do alone at home, or I work with, you know, some people who are also, you know, like performers, theatre performers, and try and understand that, okay, what is the backstory of Maria's character? What is she thinking? What is the going on in her mind at each scene, not just on the dialogues? Then with that preparation, I then bring that to the director. Sir, this is how I'm seeing this scene. This is how I'm seeing this. This is how and then according to what he tweaks and according to what he agrees with or he doesn't agree with, I then change and, you know, exactly understand that particular scene. Okay, right. So that's how you work. Right. Yes. Cool. Super. So, Anna, இது வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்க ஸ்டார் விஜய் சேதுபதி, ஒரு பெரிய ஸ்டார்டம்ல இருக்க ஒரு விஜய் சேதுபதி, 2003 2004 ஆக்டிங்காக சான்சஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஜய் சேதுபதி கிட்ட என்ன போய் சொல்லுவாரு? ஏதாவது விஷயம் இருக்கா சொல்றதுக்கு அவர்கிட்ட? Life is full of surprises. Just sit and relax. Don't worry. Keep it simple, அவ்வளவுதான். இல்லை ஆமாம், வாழ்க்கை முழுதும் உங்களுக்கு அனுபவங்கள் ஆச்சரியங்கள் இருக்குது. ஸோ அவசரப்படாது. அப்புறம் எந்த விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறோமோ அந்த விஷயத்துக்காக காத்திருக்கலைன்னா அந்த விஷயம் கிடைக்கும்போது அதோட அற்புதங்கள் தெரியாது, மகிமை தெரியாது. அதனால் வந்து then you can't celebrate your life. So let be relaxed and be patient. Okay, as always. Right. ஸோ அந்தாதுன் அண்ட் பட்லபூர் இது ரெண்டு படங்களுக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து எஸ்பெஷலி வந்து எவ்வளோ பெரிய லவ் அண்ட் ரிசெப்ஷன் கிடைச்சது உங்களுக்கு அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இந்த ரெண்டு படங்களும் இப்போ இருக்க கான்டெம்பரரி தமிழ் ஆக்டர்ஸ் வச்சு நீங்கள் டிரெக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எந்த தமிழ் ஆக்டர்ஸ் நீங்கள் பிக் பண்ணுவீங்க? I think அந்தாதுன் பண்ணிட்டாங்க. அந்தாதுன் ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங். ஸோ பட்லபூர் I don't know, Ramnath Mirari, before I cast Nawaz, I had met Dhanush for it. I had met him to play Nawaz's role. But for whatever reason, it didn't work out. Then later he saw the film and he said, you know, I should have, or something like that. You know, he was like, he had liked the film. So, that, yeah, because, I mean, there were two actors in that. So, if it is Dhanush, then I would have thought of somebody else. But now, since it's not, and I've already made the film, I don't want to go back and think, you know, so. And Andhadhun, I think, well, again, I can tell you, I had, before Ayushman, I had met a lot of actors for that film, but somehow none of them really, either they didn't get the story or they didn't believe that such a story is possible, that you can complete beginning, middle, end. So I had met Surya for that. Oh, that's a surprise, sir. Long time back, yeah. Right, long time back, okay. So last two tokens for you people. Right. Ma'am, this is going to be interesting. So you said in an interview that Vijay Sethupathi is very philosophical. I'll tell you, even Rajini sir in the audio launch, he told that he's a human scientist. He used that term to him. So in that way, can you share any philosophical conversation that you had with him, especially in the sets or off sets? Anything that... Nothing in set. Hard, yeah, nothing in set, but it's hard, whatever conversations, small conversations have happened, that's very hard to relay, you know. But it's just it's a sense that you get of a person, that they have
not a purely physical way of looking at the world. Physical is what we see in front of us. It's the matter. It's the physical reality. Our movies, a hit, a flop, a success, our work. You know, that is the physical plane. But there's another energetic plane. Now, some people believe, whether it's spiritual or whether it's energetic or whatever you believe. So I think there's a certain perception that he has that I can sense of, you know, there's other energies. It's not just about 1 + 1 makes 2. You know, there's another energy in the universe, and beyond that exact detail I haven't gotten into, but that's just the sense I get. ஓகே ரைட். ஸோ ஆனால் கடைசி உங்களுக்கு இதோட இது முடியுது. ஸோ இப்போ வந்து நிறையா பெரிய ஜெயின்ஸ் கூட வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஷாருக் கான் சார், ரஜினி சார், கமல் சார், மணி சார் வரைக்குமே எல்லாரும் கூடயும் பெரிய ஆளுங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறீங்க. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது இன்னும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மனசு உங்களுக்கு கேட்குமா? அப்படி இல்லைனா வந்து ஓகே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வருமா? I think the greatest pleasure you have in your mind is imagination, I think so. Art gives lot of imaginations, and then the imaginations always excites you. Okay. So ஒரு ஸ்டோரியிலே வந்து there are a lot of imaginations there. Okay. What if இந்த இப்போ நீங்களும் நாளும் வாழ்கிற இந்த காலம் வந்து ஒரு 100 வருஷம் கழிச்சு கதையாகிடும். ஆமாம், யாருக்கும் கேட்டாலும் அது ஒரு கதையாக தான் கேட்கணும். ஏற்கனவே வாழ்ந்தவங்களுக்கு கதையை தான் கேட்குறீங்க. ஸோ அந்த கதைகள் கேட்கும்போது உங்களுடைய கற்பனைகள் வளருது, இமேஜின் டெவலப். ஸோ அந்த இமேஜினேஷனில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே எக்ஸைட் பண்ணும். அது தீராது. அது வட்டத்தை போல் ஒரு மீளா வட்டம் சுற்றுறது வந்து நெவர் எண்டிங், அந்த மாதிரி தான் வந்து. ஸோ ஆர்ட் எப்பவுமே உங்களுக்கு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டே இருக்கும். அது போதும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அது உங்களை தூக்கி வெளியே போட்டுச்சுன்னு அர்த்தம். இட் இஸ் நாட் யூ அவுட். அது உங்களை தூக்கி வெளியே இருந்துச்சு, எஸ் கெட் அவுட்னு சொல்லிச்சுன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் வாட் ஐ பிலீவ். சூப்பர்ண்ணா. ஸோ ஃபைனலி தேங்க்யூ ஸோ மச். படம் வந்து பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது. இட்ஸ் கோயிங் டு கம் ஆன் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவ் விச் இஸ் அ வெரி பிக் ஒகேஷன் இன் தமிழ்நாடு மேம். ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். எல்லா படங்களும் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு ஏதாவது லாஸ்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? பட் யூ வாண்ட் டு சே எனிதிங் டு தி ஆடியன்ஸ் ஃபைனலி about the film? And I mean, I know there are a lot of films. Idu vandu paarenga. And happy Pongal. Yes, wishing everyone a very very happy Pongal. ஓகே, சிஎம் சார் சொன்ன மாதிரி Jan 12th நிறைய படங்கள் வருது. அப்புறம் எல்லா படத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள். எங்கள் படம் வெரி கிறிஸ்மஸ் Jan 12th வருது, வந்து பாருங்கள். அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நாள் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. பட்டதாரி இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பொன்னான தொழில் வாய்ப்பு. வீட்டில் இருந்தபடியே வார இறுதி நாட்களில் கல்வி சார்ந்த தொழில் செய்யும் வாய்ப்பு. மேலும் இந்த வாய்ப்பை பற்றி அறிய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும். குறைந்த விலை, நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன்.